everyone, welcome back to our TulasiMadhu vlogs. I am Tulasi Rani and my husband name is Madhu. మా ప్రీవియస్ వ్లాగ్లో మీరు లాస్ వేగాస్ ట్రిప్ గురించి చూశారు. కంటిన్యూషన్ వ్లాగ్ ఏంటంటే అమెరికాలో నివేడా స్టేట్లో ఉన్న ద టాలెస్ట్ స్ట్రాట్ అబ్జర్వేషన్ టవర్ ఫార్మర్లీ నోన్ యాజ్ స్ట్రాటోస్ఫియర్. ఈ టవర్ గురించి మీరు ఇప్పుడు ఈ వ్లాగ్లో చూస్తారు. ఈ వ్లాగ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ టవర్ హైట్ 1149 feet 350.2 meters with 112 floors. Observation deck includes. ఇది ఈఫిల్ టవర్ కన్నా కూడా చాలా టాలెస్ట్ టవర్. Now let's go to the tower by elevator. And enjoy the view. You can also go to 109 and the outdoor and garage level by using this elevator number 2, number 3 direct elevator, or the stairs near the bar. If you see the bar, you will see the stairs. If you will miss the bar, you will miss the stairs. We are now traveling at the electric tower at 21 miles per hour. The first floor there is 101. There, but I promise you 108 before the door open. So let it be 108. Electric tower stair. మనకి ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఎలివేటర్ నెంబర్ 2లో వెళ్తున్నామని చెప్పారు. అలాగే ఈ ఎలివేటర్ 21 miles per hour స్పీడ్తో పైకి వెళ్తుందన్నారు. 109 floors వరకు లిఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఉందన్నారు. 108 floorకి వెళ్తున్నాం మనము. అక్కడ సిటీ వ్యూని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అన్నారు. అండ్ 109 floor అబ్జర్వేషన్ డెక్ ఉంటుంది. అక్కడ మనం ఓపెన్ స్పేస్లో అబ్జర్వేషన్ డెక్ని చూడొచ్చు అన్నారు. Now let's see the 108 floor a city view of Las Vegas. Beautiful and amazing view ని మనం ఈ ఫ్లోర్లో చూడొచ్చు. అండ్ ఈ ఫ్లోర్లో మనకి మొత్తం షాప్స్ కూడా ఉంటాయి, అలాగే బార్ ఉంటుంది, హోటల్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఫెసిలిటీస్ మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. Wow.
That's it. Little less than that. అది పక్కన పెట్టేసా. థ్యాంక్ యూ. మెట్లే పెట్టండి. 4 మెట్లు ఉంటాయి. ఏం కనిపిస్తున్నాయి? కొండలు కనపడుతుంది. ఇలాంటి దారుణాలు చుట్టం కంటే అదే బెటర్. పద చూడు కలిసి మమ్మీ చూడు, ఆ కొండ కనపడుతుంది. దగ్గర
దగ్గర తలకాయ ఆనిచేసి దగ్గరికి కొండ ఇక్కడే ఉన్నట్టుంది. ఏదైనా ఒక విషయం సగం వింటానికే చిరాకు నాకు, రెండోసారి కూడా వినాలా? తిప్పుకో. చాలా దగ్గర ఉన్నట్టుంది. జూమ్ చేయి. So just a reminder, if you save your observation tickets, they're good for all day. The tower closes at 1 a.m. and the rides are from 2 p.m. to 10 p.m. When you exit, it'll be through these doors here. Alrighty, thank you so much. Welcome. Enjoy the rest of your day. You too, appreciate it. Oh, my ears. Thank you very much. మేము ఎలివేటర్లో నుంచి కిందకి వచ్చేసామండి. అలాగే అబ్జర్వేషన్ డెక్లో నుంచి లాస్ వేగాస్ వ్యూ మేము బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. మీరు కూడా అలాగే ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాము. డెఫినెట్గా ఈ వ్యూ పాయింట్ అన్నది మొత్తం సిటీ అంతా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో మనకి చూసామండి. మెయిన్లీ మా వెల్ విషర్స్ అందరూ అడిగేది ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏంటి ఎందుకు అని అంటే, అందరూ కూడా వెళ్ళి అమెరికాని చూడలేరు, బట్ మేము అది ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము, అందరికీ ఇవి రీచ్ అవుతాయి అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని స్టార్ట్ చేసాము. సో హోప్ యూ విల్ ఎంజాయ్ అవర్ వీడియోస్ అండ్ ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో కూడా మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద విజిటింగ్ ప్లేసెస్ని మేము అమెరికాలో ఏదైతే విజిట్ చేసామో ఆ ప్లేసెస్ని ఈ వీడియోలో మీరు చూడొచ్చు. అండ్ నైట్ లైఫ్ ఆఫ్ లాస్ వేగస్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఇంకా ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి మేము లంచ్ చేసేసి ఈవినింగ్ టైంలో వేగస్ లైఫ్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అన్నాం కదా. ఫ్రీమాంట్ స్ట్రీట్ అనేది ఒక స్పెషల్ స్ట్రీట్, అక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళు విజిట్ చేయాల్సింది. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ వీడియోస్.
మీరు రైట్ సైడ్ ఐ కార్డ్ బటన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మేము విజిట్ చేసిన ఇండియా టు అమెరికా వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీరు మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూడొచ్చు. అలాగే మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఈ ప్రీవియస్ వ్లాగ్ లాస్ వేగాస్ ట్రిప్లో కెసినోస్ అండ్ హోటల్స్ ఎలా ఉంటాయో కూడా మీరు విజిట్ చేయొచ్చు. మా వీడియోస్కి కామెంట్స్ కూడా పాస్ చేస్తారనుకుంటున్నాము. విల్ గెట్ బ్యాక్ యూ సూన్. సీ యూ ఆల్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.